Assalamu alaikum. So insha Allah wannan bidiyon zan muku bayani akan wani competition wanda maybe kai ma zaka iya samun kuɗi da shi. So tun farkon wannan watan ma na suna muku wannan bidiyon so amma Allah bai bani iko ba sai yau. So wani kamfani ne wanda ake ce mai Wiki FX. Wani kamfani ne like kamfani na trading wanda suna taimakon mutane wajen trading ko wata broker ne ta cuce ka ta gurin maka da kuɗi, wannan kamfanin za su iya kwato maka da dai abubuwa da ya shafi trading, maybe trading crypto ne ko kuma trading forex ne. So already wannan kamfanin daman time by time suna sa competition, suna ba mutane dama su gasa, duk wanda kuma ya ci wannan gasan ana ba mutum kuɗi. Wanda wannan gasa ne wajen yin trading. Like wanda ya ci na farko zai sama $60,000, wanda ya ci na biyu zai sama $30,000, wanda ya ci na uku kuma zai iya samun $5,000 da dai sauransu. So kai ma kanka zaka iya participate wajen yin wannan gasar, ko da a ce ka iya trading ko kuma baka iya trading ba. Wanda ba wai kudin ka zaka sa kai trading ba, no, za a baka demo account ne. Like za a baka demo account ne wanda za a sama kuɗi a ciki, zaka je kai amfani da wannan kuɗin zaka yi trading. So zuwa ƙarshen watan nan idan ka samu ka ci wannan gasar, so already za a baka kuɗin ka. Wanda like yau sauran kwana 16 a gama wannan gasan, already yanzu an riga da an fara. So kai ma yanzu kana da daman da zaka iya fara. Kakka damu da wai sai kana da wani experience akan trading. No, ko da a ce kana da experience akan trading ko baka da shi, so kai ma zaka iya participate a wannan gasan, kuma idan Allah ya baka iko maybe kai ma zaka ci. So yanzu da farko abin da zaka yi, zaka duba ƙasan wannan bidiyon, wajen description na wannan bidiyon already zan ije baka link na wannan application din, sai ka je kai download. Already na riga na shiga cikin wayana. Abu na farko zan je in duba App Store domin na je ni downloading wannan application din. Idan ka duba yanzu gashi na riga na shigo cikin App Store, zan yi searching wannan application din mai suna Wiki FX. Wannan broker ne kamar yadda kuke ganin shi. So yawancin mutane sun san wannan app din. So da farko bayan ka tabbatar ka je kai downloading, za ka gashi already na riga na yi downloading Wiki FX. So kai zaka duba kasan wannan bidiyon wajen description already na ije baka link din, ko zaka clicking open. So kana clicking open automatically zai bude baka cikin wannan application din. Idan ka duba da kanan ga inda aka ce baka demo, gashi ne da aka ce baka demo, so zaka clicking kan wajen wannan demo din. So amma kana clicking kan wajen wannan demo din zai baka dama ne kai login account ɗinka, wanda kai maybe kai yanzu kake kallon wannan bidiyon baka da account, so kai kenan dole sai ka register. Zaka duba da kanan ƙasa ga inda aka rubuta register, daga can ƙasa sai ka click register. Kana click register ga zai ce baka register Wiki FX, zai ce baka continue with email, sannan kuma zai ce baka continue with Facebook ko kuma with Twitter ko kuma with Apple haka. So zaka iya selecting na farko continue with email, sai ka clicking. Kana clicking nan wajen zai baka dama ka sa email ɗinka. So a nan wajen zaka sa email ɗinka wanda zaka yi amfani da shi. So ni yanzu kamar yadda kuke ni bara na rubuta email nawa. So yanzu gashi bayan na yi register na sako wani information nawa, yana inda ya ce min set general information. So yanzu zaka clicking, idan kai namiji ne ka clicking mail, idan kuma ke mace ne sai ki sa female. Daga nan sai ka sa nickname naka. So ni yanzu kawai bara na sa Abdul Tech shine nickname nawa, sai na next. So bayan na daga nan zai ce baka selecting maybe kai trader ne, ko za ka clicking trader daga nan wajen. So already da man kai trader ne. So bayan ka gama daga nan kawai za ka skipping nashi, za ka wuce. So yanzu already ya riga ya buɗe baka cikin wannan application din, sai ka ƙara koma daga nan inda aka ce baka demo. So bayan ka koma demo kamar yadda kuke ni, yanzu za ka ga ya buɗe baka nan haka. So in ka duba daga nan gashi nan demo trading nan. So daga nan za ku ga wannan shine kalan adadin kuɗin da za a ba mutane, maybe wanda ya ci na farko ne ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko na shida, kamar da yadda na gaya muku. So abin da za ka yi da kana in ka duba da ƙasa ma za ka ga yau sauran 16 days ya rage, yau sauran kwana 16 ya rage a gama wannan gasan, sannan kuma a yi selecting wanda suka ci a basu. So za ka clicking sign up da kanan ƙasa. So bayan ka clicking sign up zai ce select a broker, ma'ana kai selecting broker da kake amfani da shi. So na san yawancin mutanen da suke forex haka mutane suna amfani da Exness ne, ga Exness ne daga nan ƙasa za ka clicking Exness. So bayan ka clicking zai ce baka newbie mode ko kuma professional mode din nan. So za ka iya clicking na farko nan, so maybe kai sabo ne sai ka danna open demo trading. So bayan ka danna open demo trading zai baka dama da kanan za ka iya selecting na farko nan standard account din nan, za ka danna shi. So bayan ka danna shi za ka kuma clicking next. Gashi za a baka $100,000 kenan, za a sa maka $100,000 wanda za ka iya fara amfani da shi on trading. Already gashi nan an sa baka a cikin Exness naka. Gashi nan congratulations on your successful registration. So gashi nan Exness, ga account ɗinka nan, ga account ID, ga total asset ɗinka, ga trading mode ɗinka. So za ka iya clicking sign off. So bayan ka clicking sign off automatically yanzu ya buɗe baka.
nan already gashi an baka dala 100,000 wanda da wannan dala 100,000 ne ake so ka fara yin trading. Like wannan demo ne kamar da na gaya muku, ba a buƙatan ka sa ko sisi. Da wannan kuɗin da aka baka da shi ake so ka samu maybe zuwa ƙarshen wannan watan kai ta yin trading ka samu ka kuma ƙara wannan kuɗin. So ina fata kun fahimta. So da kan za ka yi selecting maybe kai forex trader ne, so ga asset ɗin da za ka yi trading na under forex, ko kuma kai crypto trader ne sai kai selecting. So maybe a ce kai crypto trader ne, za ka iya clicking nan inda aka sa crypto, bayan ka dawo inda aka sa crypto aka selecting like ga bitcoin nan, misali a ce dan na bitcoin. So yana buɗe min bitcoin kamar da kuke ni, gashi yanzu already ya riga ya buɗe min chart na bitcoin, yanzu ya buɗe min chart na bitcoin. So yanzu maybe ina analysis ne, maybe a trading view ko wani waje haka, so zan duba daga nan. Let's say ni yanzu ina tunanin price in bitcoin zai tashi, ma'ana kenan zan yi long, ko kuma ina tunanin price in bitcoin zai faɗi zan yi short. So wannan dai kuɗin za ka yi amfani da shi ne wajen trading. So ko yanzu misali ni ina tunanin price in bitcoin let's say zai tashi, ko zan yi clicking buy, ma'ana long kenan. Bayan na clicking gashi nan type of order, zan yi clicking maybe limit order ne ko kuma market order, yanzu zan bar shi a market order. Sai gashi nan daga nan zan bar shi, zan yi select like nawa ne zan iya shiga da shi a wannan trade din, kamar yadda kuke gani nan dala 10 ne, maybe zan iya canza na kai shi let's say dala 100. Bayan daga nan kuma zan yi select like leverage, kusan me leverage, so zan yi select leverage, maybe zan yi amfani da 20x leverage ne. Sai gashi daga nan za ku gani sai na clicking confirm. So na clicking confirm gashi nan already na riga na buɗe order nawa, yanda a ce zan yi back, za ku gashi an taɓa min dala 100 a cikin wannan kuɗin da aka bani. Gashi kuɗi na ma yana faɗuwa yanzu minus $2. Yanzu da karan ƙasa na clicking order, so zan ga gashi nan ina trade din bitcoin din yanzu bana ciki. So wannan shine yanda za ka dinga yin trading kamar yadda kuke ni, maybe kuma forex ne za ka yi trading, za ka yi selecting let's say gashi nan GPU USD, za ka clicking kan shi ma sai ka yi duba ga me za ka yi ne, za ka yi long ne ko kuma za ka yi short ne. Maybe a ce shi ma za ka yi long ne, za ka danna gashi nan type of order, market order, da nawa za ka shiga gashi nan $10 ga leverage nan 10x, za ka clicking confirm. So kana clicking confirm gashi nan shi ma already yanzu wannan order ta riga ta, idan ka koma baya za ka ƙara yin, za ka duba da kanan ƙasa inda aka sa order, za ka gashi nan yanzu order ka guda biyu ne, da order bitcoin sannan kuma da order GPU USD. So wannan shine da za ka dinga yi kana trading, kana increasing account ɗinka na trading, like kana growing account ɗinka. So zuwa time ɗin da wannan 16 days nan zai ƙare, za a duba a ga waye ci wannan competition ɗin, and then kuma za a ba mutum kyautan kuɗin ka, ko da a ce na farko ka ci, so already za a baka. So kakka damu da wai sai lallai kana da wani like trading experience haka, so kakka damu da shi. Domin misali yanzu idan muka duba daga jiya yanda aka sama bitcoin ya tashi haka, so maybe da a ce ka shiga trade ɗin nan, so da ka samu profit. So kawai ka zo kai fara yin trading based on experience ɗin ka kake da shi, kakka damu wai sai kana da wani experience sosai. So wannan shine da za ka yi amfani da wannan platform ɗin na WikiFX. So wannan platform ne kamar yadda na gaya muku, platform ne wanda like ake amfani da shi wajen maybe wanda abubuwa da ya shafi trading, ko wani broker ta kula maka da kuɗi, sannan kuma shi ma a cikin shaka za ka yi trading haka da sauransu. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Ku duba ƙasan wannan bidiyon za ku samu link na wannan application na WikiFX. Sai ma da next video.